SFM fast with the hit. Tuko ndani ya Bartalk, Cliff the Cliff, Jim ule msee. Yeah. It's another Monday. Yeah. Na watu wametoka kwa weekendi. Kwa mashughuli mingi. Kulikuwa na shughuli za I think a lot of things were happening this weekend. Wewe mwenyewe ulikuwa kwa shughuli gani? Hii weekend ni one of those weekends that niliamua nitulie. Oh. Kuna zile weekend unaonanga haina haja nianze mbwembwe wapi kule sijui nini. Yes. Una hold, una relax. Yes. Ilikuwa hiyo weekend. Oh, na kuna mahali nikipita hivyo niliona rules to follow when you are not the principal buyer. A buyer of what? Of alcohol. Kuna rules? Kuna rules niliona na they are 10 because so that naweza taka because watu wametoka kwa weekend. Maybe you can relate why certain things were happening to you. Yeah. Over that weekend. Juu labda unaweza kuwa hukufuata hizo rules. Ama ulizifuata tena ukaishi vizuri. Yeah. Okay, rule number 1. When you are not the principal buyer of drinks is you have to always remember to respect the buyer. You need to greet him before you sit. To greet him? Yes. Okay? Then rule number 2 is about if you are very creative, for example, and you are very funny, you are very outgoing, you know how to talk. Yeah. First of all, the rules say don't be boring. Okay? Ukinunuliwa. Yes, but they still continue to say you need to tell more stories, but don't talk more than the buyer. You see, that's where people goes wrong. Na kama buyer ni bubu. Sasa si mutakuwa sasa I don't know, maybe until it happens. Unanielewa? Entertain, but don't talk more than the buyer. Yes. Na umsalimie kabla uketi. Yes. Number 2. Number 3. Yes, you need to see what the buyer is drinking before now you can request for a drink. Because rule number 3 you says you should never call for a more expensive drink than the buyer. Hiyo hata ukifanya hivyo pia wewe hauna akili. Unanielewa? Na inabidi uchangamke ukisikiza hizi rules. Nazipata. Sawa? Haya, number 4. When the buyer is telling jokes, there is a certain way that you are supposed to react, even if you feel the jokes are not funny. Which ways? Okay? So the rule says that the alcohol buyer's jokes are always funny, but do not laugh louder than him. Hapana. Hizi masharti bwana zimekuwa mingi sana. Do you want the alcohol or not? Itafika mahali niseme wacha ikae. No, listen. You see, some of the buyers, because of they are still trying to satisfy themselves, there's a way they will tell stories and immediately laugh after they have given a joke. Yes. Because normally what you're supposed to do is to tell a story, and when people laugh, you laugh with them. Yeah. But this one, because of now the power, they tell, then they laugh so that they can also see who is not laughing. Yeah. Kama ucheki, you have broken a rule. Yes, you need to be doing something very important that they can see that you didn't laugh because you are doing something. Yeah. Okay? Yes. If you see a beautiful chick, you need to call her for the buyer. That's what these rules are saying. That rule can only apply up to the point that I'm not drunk. Because when you're drunk now, the beautiful chicks, you want them to be yours. Baya, mzupa amenikalia hapa. Baya ako pale akingojea. Why? Now you see, I don't think, Okay? You need to always remember to wait for the buyer to finish his drink before you open another drink. Okay? Lazima ungoje kwanza amalize. You need to be in the buyer's mood, not in your mood. Okay? Hivyo ni inasema. Yeah. Unaona? Sasa kuna kitu kingine. Never drink faster than the buyer and always support his team when watching football. Hapo sasa kizungumkuti kingine iko hapo.
Wacha mimi itabidi majezi zako za Man City uziachane nazo uanze kudunga za timu nyingine sasa. Umedunga za inaitwaje ile timu ile za Northampton ama Nottingham. Ndio hiyo sasa. Na umerelax ama umeanza kuwatch my F1 magolf hata kama uelewi na umeanza kupiga mapolo. Unaona venye manze kukosa maziwa jo inafanya mpaka unafinyiliwa na rules. Ndio. Mpaka uwezi kuwa na freedom ya kuchia timu yako. Ati juu ule mse anakubaia jo ni wa timu nyingine. Yes. If you step if the buyer steps on you accidentally, you need to quickly say sorry with immediate acceleration without any anger of retardation. Sorry. Yes, unafaa yani wewe mwenyewe uonyeshe yani ni wewe ulikuwa umekaa mahali mbaya mahali bosi alipanapitia. Otherwise yeye hajafanya makosa. Wewe ndio wherever you place yourself is where the mistake came from. Umefanya makosa ya kukaa vibaya. Umeona? Lazima umekanyagwa. Yes. Alafu wanasema never ever vomit on the buyer's shoes. Hiyo sasa ni madharau, hiyo hata si rule. Umenielewa? Yes. If the buyer want to sleep, it is your job to watch him sleep. Oi. Ni ya nini pombe juu sasa? Wacha ikae hapana. Hiyo kuna vitu zingine bwana mimi siwezi. Yes. Okay, and this one is very critical. Rule number 10 they say once you have had enough drinks, you can call the buyer any names. But always remember rule number 1 on the next day. Rule number 1 ilisema always remember to respect the buyer. So even if ulimtrusi jana ukiwa mlevi, the next day you need to know it's a new day of respecting who? The buyer. Yes. I want to work very hard to become a buyer, but mimi rules zangu nitazinini, I will make them a bit soft. Si kama hizo ni tough sana. You would have rules if you are buying alcohol for someone. What kind of rules would you have? For example, kama hiyo it also depends on who I am buying. Kama hiyo ya watoto. Ati kama unanunulia pombe usiite mtoto aitiwe mwenye ana. So ukinunulia mtu achukue mtoto mrembo kuna venye utakachi. Akishamchukua hapo ndio namaliza kununua. Why do you want to limit the nini of this guy just because he ndiye amepata ule msupa mrembo? Naweza mnunulia but sitanunulia msupa wake. Kwa nini? Why can't you assist him in financing his operations? Hiyo ni mambo yake hiyo. Amechoose hiyo path. Hiyo ni mambo yake. Will not finance his leisure. Would you want to be treated the same? Yes, that's okay. So mtu gida msupa sasa unaingia kwa mambo yako. Hiyo ni raha mingi sana. Unawezaje ito ununuliwe pombe na bado unataka msupa wako abaiwe? Ati niko na mama. Tumchukulie nini? Ameona mtoto mrembo huko mconvince mtoto amekuja amekaa naye. Sasa wewe nguri yako ni gani? Sasa huko hata sasa kama amemtoa huko ndio sasa ngumu kabisa. At least kama ingekuwa ni mtu regular najua that I can assist. Lakini mtu tu random amechukua huko hapana. Hiyo ni yake na ni arrangement. Na haku ni consult kabla achukue huyo mtu. So angeconsult it's another thing. Yes, we could have negotiated. Labda ule rafiki angekuja na rafiki mwingine. So you just want to benefit you so that you continue facilitating. Yes. Hiyo heshima ni ile tu ya kawaida. I don't think mimi opinion yangu ni juu lazima ujue wale watu unakatanga maji nao. Kama unanunulia watu maji, I don't think you need to, because they are your friends or your brothers or your sisters or whoever you are hanging out with. I don't think you need to put them in the position of feeling that you buying alcohol, you need to be like treated in a special way. I think umeona ubeste mwingi sana ukiharibika na vitu mingi sana because of people want to be treated special because in a certain way. Dunia na buy. Ama pia unapata watu wamekuja kukata maji wanafikiria sasa wakibehave hivyo ndio labda ina nice huo mse na huo mse labda anakatika mbaya akiona. So you see, because there are also people who are masters wamonyotas in terms of they like being bought a lot of drinks. So they will look for one of drinks to hang out with certain people so that they can enjoy those. And they know how to treat those people. Yes. So wanaenda na hizo masinema. Sana wale wa kupenda kupambwa.
So si anajua mahali ground venye anaingianga. Ndio Friday yake na Saturday zikuwe fit. Zikuwe sawa. Ama hata weekday. So kuna watu wao wana operate na hizo vipindi. But kama wewe ni mtu usitaki juu kuna watu unaonanga hivyo ndio. Sasa kama umesemeana point yenye sijakubaliana nayo, sasa hiyo round nyingine sikuitishi. Juu you are resisting. Unasema mama kama uko na hiyo akili basi njitishie pombe. Njitishie pombe yako. See now becomes so you find people are somewhere in a table but they are so uncomfortable. They only wametulia hapo juu wanasema acha tukate tu ya leo. Sasa hata ishiki jo. Sasa itashikaje? Juu environment kwanza iko hostile mbaya sana. Na mnaogopa mnaweza sema kitu ule jamaa jamu. Ama bado mnaingizia unaweza mkosea. Sasa hiyo mmepiga round kama kadhaa, aamue kila mtu ajilipie. Ama hata mazee kila mtu apewe bili yake. Na alipe yake na aende. Hiyo na nyingine jo mpaka kuamka kudance John Bland. Lazima mungoje mfadhili aanze kuamka ni kama anaweza fanya vitu sana, unaona watu tena wanaanza kuchangamuka. Usikae ni kama unaenjoy kumliko. Ama usikae eti unaona ni kama ukiamka kudance watu watafikiria umelewa. Utakaa ni kama uko reckless kidogo pia. Unanielewa? So I think is a catch ni catch 22. Watu wajue ni aje because I wouldn't like to drink in such an environment. Personally also inakuanga tricky sana. Juu unajua vitu some of the things zenye mimi personally naweza fanya in such an environment. Chesa mimi nitatumia maji. Soda ama orange water wajia mfadhili mwenye analipa. Usiweke chesa ya mwenye analipa sana. Energy drinks. Na energy drink. Hizo ni zake. Lakini maji hiyo tumia vile unataka. Na mzinga sasa iko pale katikati. Ujeona yani mtu wako uncomfortable unafikiria nichukue nijiongeze ama ningoje tu mudosi aone sina kitu kwa hapa kwa nini achukue niongeze sasa. Hiyo hapo itategemea na mahali huyo mtu mmefikishana naye. Huwezi jichukulia hivi pia. Afadhali umwambie ka glass kangu kako go empty. Sasa unaona sasa hiyo tei ni ya nini mzee? Afadhali umwambie. Unaona hiyo tei haina heshima. Tei yenye hauwezi kuwa wewe mwenyewe. Sijui kama unanielewa. Why would you want to put yourself in that spot? Mahali huwezi ji-express. Labda unataka tu hiyo feeling ya kuwa high. Then I think it's a very painful process. If you have to go through that every day for you. Mzee si utafute tu pesa yako mazi yako tuenye tu inafika. Hata upige tu unajua hata ile kanudhu ya pale mtaani bora ni ile imepitishwa na standards. Na unaitumia vizuri venye unafaa kama ukukula nini bado itakupatia the same feeling. Na utafurahia. Na hiyo kwanza sasa utakuwa peke yako ama na watu wenye mnaweza bonga na mwafan. Lakini hiyo haina nini, uwezi record hivi meza upitishe hivi kamera juu. Sasa kwa ile mkebe ya ice cubes. Kama mizinga zimepigwa. Lakini sasa unataka hizo za nini jo? Unataka kufilipo ama unataka pia hizo mapicha? Juu hiyo ndio kitu inafanya watu wengi wahangout pia na watiaji. Juu ya setting. Juu bado mtaani tungeshikana mimi wewe na Sama na Leon hapo labda tungechanga tupate mzinga soft affordable. Affordable. Tutulie alafu tutengeneze kiruma nini. Bado tutengeneze shughuli yetu tu. Hata tunaweza ita hata watu. Ni possible. Lakini sasa because of the fitting in na kuona sasa za kule ni kama zinabamba sana. Sasa ndio watu unaenda unakaa na wajinga. Umetulia au nice jo. Hata kidogo. Kwa club 10 hours. Lakini hujabambika. Juu hata design unaekewa hiyo pombe mweke apige. Wewe piga wewe kunywa. Sasa utashinda na nini yako na labda ulikuwa unataka kwenda pole tena. Design hata unaekewa josi. Sasa iko na madharau mbaya. And then you see you'll find for example that day there's a very nice DJ or there's an artist who's performing, the music is very nice. What happened to people going to the club now to listen to music and dance? Hiyo sasa hii ni kama hii kukaa chini uone tena mzee tena nimekuwa mingi sana. Ni kukaa chini. Kukaa chini kutingiza kichwa nini? Na food ikikuja mwenye ananunua kama alikuwa na watoto usirukie pia chakula sana. Ngoje watoto kwanza wakupatie head start kidogo.
kama hajaitisha kando kando itabidi ukule kushiba yako ni determined. Useme umeshiba. Uache watoto kwanza wakule snacks. Na uwe mjanja pia uitishe ugali yako extra. Itakusaidia sana. Hivyo actually mimi ndio mimi hufanya sana. Nikipata mahali kuna ni kiroma si hivi. Starch, itisha ugali properly. Ndio, unajua ugali hata ukipiga juu haja pale ni kushiba. Sio kuenjoy. No, I refuse. For me it's to enjoy. Unakata ugali. Why would I go to be drinking and I'm not enjoying the food? Shiba. Kushiba, unaguzisha ugali kwa stew, meza ugali yako mzima. Asupu tena ukiendaga. Usitake nyama sana. Hiyo that's why nilikwambia unaona siku hizi watu house parties tena zimepungua sana. Sijui nini hizo authentic moments where people are just themselves. Sasa mko kwa club, kila mtu ako maluku, nyinyi wote mko hunting mode, hata nyinyi maboys, hata muongee, hata hakuna majokes, hakuna nini. Zote ni sporting nini. Sasa mbona tuli hang out? Tusikize muziki loud na ni fiti kufanya hivyo. Sometimes just to go crazy and enjoy the music. But do people even really enjoy the music? Only few places. Juu mziki by the way ni same. Ikuwe Friday, Saturday. Zile ngoma za jana, the club will still sound the same. Yes. So ndio nauliza watu hiyo kitu itarudishwa na nini? House party. Even authentic. Mungeenda kwa club lakini mmeenda kubambika. Most of the times ungepata labda mmetoka mahali. Kwanza mlipatana alafu ndio mkasema tunaenda mahali fulani. Ama kama mtapatana hiyo club, there's some authentic. So ndio mkitaka kwenda place slow, mahali mnataka kuongea muafana muenda place chill spot. Mahali mnaweza converse. But usiite area yako chill spot na kelele joni atubongi. Sasa tumechilaje kama atubongi? Hakuna kuchila hapo. Ndio? Haya ndio ukienda club wanasema wamekwambia tunataka ukwaje huku ku entertained. You come, you drink, you dance, you eat. Na ukifanikiwa kutoka na mtu utafanikiwa. Sasa hiyo ni mambo, that's personal arrangement. But now the other ones ndio kukwenda hiyo fun, so that you differentiate between a chill spot and a place where I'm just going to hear the loud music to have fun. Ama hata club una separate, unasema kuna chill spot pande hii pande nyingine. Sasa tena ni watu wale watu wanataka kujibamba kabisa. I think inaweza kuwa idea fiti. Juu house parties, the reason as to why house parties ziliacha kukua common sana, pia watu unajua walibadilika. Watu walibadilika. Watu wanaweza kuja mtaani kwako house party, watabehave tu saa yenye wako soba. After zimeshika, the mess that will be in that house ni crazy. But that's why now you need to go to what we call due diligence. You know who you are calling. Unajua ule mtu unaita ni mtu hata atakakuja afanye kitu kukuwe na mess, ni mtu anaweza chukua responsibility na atengeneze, si ndio? Ama aseme that's why you need to know, you cannot call strangers. Juu kitu ya kitambo joma strangers unkuja usipati. Ndio hiyo sasa hiyo blanda ujui hata mtu. Juu jamaa amekuja na msupa wake, msupa mwenye hata ujui. Msupa ndio ametapika kwa nini kwa choo labda na hajapanguza, ama amebleki kwa bed yako. Demu yako naye amemkuta ameanza vurugu. Ama amevaa t-shirt ya mtu wako. So that's why I'm saying unafaa ujue ni nani unaita. Yes, because the essence of house party was what? First itakuwa slow. Watu wangefika mara mingi, unapata if it's a Saturday for example afternoon or a Sunday or a whatever, hata kama ni weekday, watu wanafika afternoon, wanaanza kuna mambo ya kiroma nini, hata watu wanaweza fika waanze kupika, watu wanaongea then wanatulia, hakuna muziki. Hakuna. Hata kama bluetooth imeachwa ni kadogo. Watu wanapiga riba. Inaenda sasa ikifika mahali watu nini, sasa ndio muziki sasa inakuwa mingi. Yes, because now talking is neither here nor there. Ama talking imepunguzwa, so mtu anaongea na ule mtu wako kando yake. Yes, it depends. Nijai kuambia tunaenda house party mahali huko Buru, nyo nikaenda kuomba maji kitchen, niligonga hivi. Ni aje? Naweza mlango ilifunguliwa hivi nikasukumwa bro, na mlango yenyewe ilikuwa strangers. Kafungwa hejo. Ukienda area ujui tena, first of all, mbona uingie kitchen? Umeenda area haujui mtu huko. Huko si kwa best yako. Kabla ufikirie unataka kwenda kitchen, unafaa kuuliza ule murio mlikuja na yeye.
aulize kama unaweza enda kitchen kujichukulia kikombe ama itishe kikombe ya maji ikuom. You see that's the problem. Mumeenda mahali mmeambiwa msipite hapa. Tena unapata mwenye huko ameenda amepata msee amezei ako area ana consider ni personal sana kwake. Because when you go to people's places you must know what are their personal spaces. Yeah. Wewe na jamaa hapo umefika level ya huo mzee kuingia personal space fulani, hapana. Relax. Calm down. Unaona unaweza kuwa unaona kuna morio mwingine ameingia sijui akaenda wapi. Huyo morio akamefika hiyo level. Wewe kama hujatulia ukitaka kitu uliza. Ndio upewe permission uambiwe enda pale fanya hivi. Lakini uingia yadi ya mzee unaanza kubehave kama ni yadi kama ni kwako. Ati umelewa ni nini. Wewe watu wakikuja kwako unataka wa behave hivyo. Na ni strangers. So ni levels tu watu wakimezea na heshima. Usipati kama hatujuani au kuji. Yes, because you need to be in a way that you can tell somebody hey, wacha kufanya hivyo. Ama shut up. Ama go home and they go home because you respect each other. Lakini kama umeita hata utapigwa mzee atakuwa hospitali yako. Kweli. Sasa kama umepigiwa kwako je. Amwezi toka. Mbaki tu uko na mtoto mzima wase wataniona. So FM fast with the hit tuko ndani ya Bartalk Cliff the Cliff. Jemo ule msee. Yeah. Sijui hiyo muziki inatuambia nini? Confirm. Inasema confirm nini? Kuna hizo rap ana rap hapo za hiyo kilugha fulani. Unajua hii muziki ya siku hizi we don't focus so much on the lyrics. Bora beat tunasonga nayo bro, tuko sawa. Si ni kama venye ama piano bro, na ukiambia Wakenya waimbe ama piano venye inaimbwa. Unajua inakuanga tu poa, usijaribu sana kusikiza msee anasema nini. Ndio kila mtu anasema tu vitu zake. Vitu zake. So mimi unajua naweza sema kitu. Mambo ya muziki ndio unasikianga ni therapy. Yani hiyo beat I think there is something it does to our brain or something. Yeah. Of course kuna mangoma manoma zenye mnazijuanga zote. Lakini ngoma wa watu sijui ushajaribu kufuata hiyo algorithm kwa nini watu elewa ngoma fulani sana kuliko wengine. Kuna ngoma ikioko pale DJ watu wanaimba kutoka mwanzo mpaka mwisho. But it's very unique the way hiyo part ya akili hiyo ya binadamu ati part yako kuna muziki unaweza sikia ikubambe mbaya. I produce yako ka hormone fulani akufurahia. Alafu mimi nisikie hiyo ngoma ako ka hormone kakose kutoka. But mimi niko na ngoma nyingine nikisikia ndio inanibamba sasa zaidi. Inatoa hormone yako. Unique. Kivyake. Ukienda Ocha, wazee wa Ocha wako na yao. Ukiingia majuu, kila mtu wako na yake. So hapo kwa therapy is true. Apparently the lack of money to go for holiday is a very personal problem. People are going for holidays now and then. Actually domestic tourism imeenda juu. Ukiangalia pale kwa statistics. So ukianza kungojea ati hiyo challenge ni issue yako wewe utembee juu. Hakuna hiyo ati niende zenye hakuna watu. Hakuna hiyo time. Unaweza any time because inalingana pia unaenda hoteli gani. Kuna mairi ukienda haujui kama kuna wazee. So si ndio nasema it's a personal challenge for everyone. But mazee tuende holiday. Si ndio? Muhimu sana. Kuna kitu naona ulituma hapo ati there was drama somewhere in Kitengela kwa mocha fulani juu manze when a man fought with his in-laws over the body of his wife over unpaid bride price. Unajua mazishi juu zinakuwa kana drama. Sasa unasikia hiyo juu kuna na riba kama hiyo ukisikia ni unpaid dowry. Unajua kwa nyumba si kila mtu anaingianga. Ayo ukiangalia kwa mazishi ya mzee muulizo ni watu wangapi walikuwa kwa boma huyu jamaa ile siku walikuwa anaoana wenye walikuwa na negotiate. Ni watu less than 10 hivi. Hiyo ni riba labda ilitoka na mtu mmoja. But you see me at a challenge yangu you can fight however much you want to fight because hizi ni vitu watu wanakuwa indoctrinated nazo sana. There are things that need to be done culturally in your community. But my bone of contention is why you would be fighting for a dead body.
what is the interest with the dead body that now you can now fight? Yeah. And when this person was alikuwa alive au kusema hizo vitu. Unanielewa? Yeah. Hiyo mambo unaona hizo vitu ndio unapata yani sasa mnafaitia maiti ya nini? Labda familia ya msichana waliona sisi huyu msichana tumemlea na iko hivi na hivi. Na so lazima tuende tumlaze mahali pake. Ya nini? Alafu ndio mpate okay sawa. Nipeleke na mtaratara. Sawa mmechukua maiti. Amuko mmeichukua za ile ilikuwa live. Unajua mngechukua mtu akiwa live. Mzemeni wetu. Asikae na mzee fulani sasa ndio mungesema msingoje anyuri ndio ati sasa. Sasa hii endelea. Alafu sasa naye mzae anaona huu ni mama. Huu ni wife na kuna ile do nilikuwa nimemuoa ni mtu wangu. So I have all the rights kwenda nimweke mahali nitakuwa naenda kumvisit ni nini hiyo design. Sasa mvutano ikakuja hapo. Alafu pale kando there is an interested party. Mwenye anasema huyu jamaa ako na balance. So hatuwezi mwili. Atoi akate. Halafu ndio apatiwe permission na kazike. Imagine. Ojua anaona akizika anaweza kuza kukaa. Atalipa. Mtaulizana nini? Hakuna evidence. Hakuna. So ni hiyo tu do hapo nani ni relative hapo ningeblame au ma relatives jo. Hamwezi penda do hiyo design. Mpaka mwezi wa jamaa na nini mnamwambia alipe do. Sasa atazika bibi yake ama atalipa ile balance. Mimi what I think should happen, I think na hiyo kitu I think ni vizuri wa Afrika kwanza tuanze. I think sijui tutafanyiwa nini because there is a very very big prominence of placing a lot of importance on people when they die. Yeah. But when they were living, that importance was not there. That's why you see unaenda kamiti za mazishi unasikia kuna tension. Sijui nani anafanya hivi. Unaona watu pale kwa magazeti wamepiga ad mbili. Inaitwaje si ad, inaitwaje ile death announcement. Mara mbili. Ya watu wamesema hivi, wengine wanasema hivi. That happens. Ndio. Haya, unaona watu wengine wampelekana kotini. Maiti na kamochata 1 year 2 years. Kesi ikipigwa ndio sasa kujulikana nani atapata nani ataenda kumzika. Ya kumzika. Unapata sasa hiyo labda kuna property nini hizo vitu zote. So you find kuna hiyo importance sana. Unaona unaenda unapatana na mtu kitambo hakuwa anasema how fulani and fulani was a great person. Yeah. And everything and all those kind of things. But when this person passes, every time they want to remind you how great that person was. And sometimes take credit for maybe doing a ceremony. For things the guy cannot confirm. Yeah. Ayuko. So unapata kuna hiyo kitu sana. Na lazima note kwa wale watu ileta. Kwa watu wengine ni hypocrites. Ndio ulete riba kama hiyo lazima ukue. Si ni kama tu venye unaonanga mazishi, watu wote wanasimama, mko kwa mazishi ya mtu mutiaji. Mumeenda sababu mtu lazima azikwe. But vile watu pale wanasimama wanaongea, unaona watu wengine mpaka wakidanganya. Na unasikia kabisa ni uongo. Huyo mtu unajua hata venye alikuwa ameongea juu ya huo mtu kabla anyuri. Lakini venye anapiga story pale mzee. Na kujifanya mpaka analia venye kwa affected. Si ndio hizo sasa. So there is a lot of those and that's why you'll see people fight, because in any case why would you fight for a dead body? Yeah. Because it is attached to something. It's either properties, unasikia ni maziwa. Haikuangi ni kitu ingine. Agizikwa huko ndio itasemekana ni kwake. So what is just material? Because if there was nothing else, why would hata hakuna nini? Na ni huku tu ama pia majuku kwa hivyo ama kitu muhimu ni kujua mtu wenyu amenyuria ama ni sasa vita ya mali atazikwa. Juu pia mahali anazikwa pia kuna boma mingi sana bro wamevurugana juu. Si ndio? Either a relative or nini alizikwa kwenye labda hawakuwa wanataka azikwe. Ama unasikia jamaa sijui amezikwa sijui saidi ya kina nani inakuwa ni ngori. Inakuwa ni noma. Na wanaenda wana flatten hiyo kaburi wanaanza kulimba. Ati sasa wali recognize. Wali recognize hapo kulisha hizi kwa mtu.
Wengine wanatishiana na stories za ati mangori labda ziko mahali juu ati huyo mtu ati bado hajapumzika. Ako area si yake. Lazima go transported. Bado hajapumzika. And I wish mazee tunaweza tengenezwa tu ma cemetery. Kila mtu aje hata kuzikwa kwake mtaani. Hizi za kimajuu, unaona hizi za kimovie ni nini? Una area tu fulani. Ndio hata mnaweka kama akenyu, mtu yote akitakanga kuona huyu mjamaa anaenda ama kubonga na yeye anaweza enda time yake anytime. Takupeleka maua nini hizo vitu zote. Hii nyingine unapata sasa watu wana fight. Juu kaburi za wazazi ziko kwa msee fulani. Na huo msee fulani hataki watu waingie waone kaburi za wazazi. Na kuna watu wengine wanafeel wanataka kutembelea hizo kaburi. Sijui kama unanielewa. Nakupata. Na ule akonazo anasema unataka kufanya hivi na Zaidi alikuwa haye huko unamtembelea hivyo. Hata sasa hivi usimtembelee. Au utamtembelea. So you find yani unapata kuna mangori za kifala sana because of so many things. Yeah. Na si necessary. Hata kidogo. Na hizi practices ziko tu kwa religion moja ama pia ma religion zingine pia zinakuwa na mavitu kama hizo? No, you see, first of all, also one of the aspects that I also admire with the Muslim faith ni hiyo kitu ya msee ni leo na ni leo. Hakuna ati 2 weeks off. Yes, na hakuna area ya msee. Hakuna ati kusema ati unajua Mohawa kona shaki pale ni Kiambu hapo ndio madhaki atazikwa ama budaki, hapana. Cemetery ni moja. Mambo imeisha na ni hivyo. It gives people peace, a lot of it. Yeah. And there is no room for politics in the family or people to start fighting or anything. Every other thing you deal with it when hiyo kitu may happen. I think in one way that is an element we can borrow from them. That I actually admire about. Juu kwa sababu tunaweza ni mali may happen bro. So si ati wewe ni Moha uko Tao. Kwenyu ni wapi? Nyanza. Ati sasa tena timwili tena inapango venye itapelekwa. Mara gari zimekwama ati umekataa kwenda mtaa. Utaki kwenda hiyo. Ni lazima uambiwe ubonge show design fulani. Ufurahie tena magari zifunguke. Hakuna kitu kama hiyo. Ni mahali ime happen. Wase wako hiyo mtaani wa hiyo dini watashughulika. Watakupatia heshima zako za mwisho na utazikwa. Sijui kama unanielewa. Yeah, nakupata. I think it's something worth emulating because you never have people fighting over a corpse, bro. Yeah. Kwa sababu kama hiyo time moja watu wako na huzuni, hiyo period inatekingi ati 2 weeks ama 3 weeks. And some of the very happy events like a wedding takes hours. Yes. Si tufanye hii harusi at least hata kama wazee watakuwa na mtaani, hii wiki ni wedding week. Kupiga tu hizo mkate na chai. Kutulia. Si lazima hata ikueti. Ngoja mpaka mangoma tuna train pamoja. Tunapiga, tunafurahia. You know actually this, I met some Indian friends some other time and they actually told us kuna hiyo kitu. Msee anaweza fanya wedding yake in a month. Hii wiki ya mwezi mzima. Hii wiki yako na group fulani, hiyo wiki nyingine yako na group fulani, hiyo wiki nyingine group fulani, hiyo nyingine hivyo. Acha amix watu. Juu watu wakimixiwa unajua heshima inakosea nango. Sasa hapo ndio kidogo. Wazazi wamemix na mabeste wako. Unasikia uko na evening party lakini kuna zaidi ya wazazi. Mwekea wanaman gitaa huko. Hii band nyingine huko na mambo mengine. So yes, you find it's actually possible to do those things because watu tu waache kufurahi. Yani time ya death unapata watu wameleta passion nyingine yenye haikuangi hata la view yaje ionekana. Tuache tu. Si ndio? Muhimu sana. Tuache. Trace FM first with the hits. Tuko ndani ya Bartalk Cliff the Cliff Jem ule msee. Yeah. Ati unasema iko statistics imetoka. Sijui inasema nini. Hebu tuambie ndio tujue. Unajua statistics ikitokanga the importance inakuanga ni wewe ujue umeplace wapi kwa hizo statistics.
umeplesiwa wapi, uangalie ujiangalie. Yes, it's always important so that ujue data yenye imetoka inaweza kuguide labda kubadilisha mitindo yangu na mienendo na kweli. Yes. Kuna board inaitwa Nakada ya kuangalia mambo ya utumizi wa dawa za kulevya. Sinizo. Yes. Na ulanguzi. Wametoa ripoti, manake wamefanya utafiti. Research ni ile kujua vile ground inakaa na venye iko na venye utumizi iko wanasema ni so that kukue na njia za kukabiliana na hili janga. So unajua data ikitoka ndio unajua pia market ya hiyo product inakaaje. Unajua sometimes naona wanafanya research lakini sasa pia wanaongeza nguvu walanguzi wandawa za kulevya research because we know there's a market. Ini inaitwa market research. Ndio hiyo. So if you want to venture into the business, you check on the market research. Yes, unajua nyanya huku inaendanga aje na watu wanazipenda ama wazipendi. Yes, continue. So 1 in every 20 Kenyans aged between 15 to 65 are addicted to alcohol. Nao ni watu wengi sana. 1 in every 15 unacheza yani ni kama boma moja, kama kuna mzee watoto yake na watoto ya watoto yake, there is somebody who is addicted in that family. Sasa nimeelewa ile kitu ya maucha. Kweli ni wengi. Kwa nini hiyo data ni ukweli? Sasa endelea. Haya, so that's a good statistics for alcohol manufacturers. And also watu wa kukab hizo preach hizo campaigns za ku drink responsibly nini. Na pia mtu anaweza taka kufungua bar pia, hiyo ni information fit ya kujua utajua hautakosa wase watakuja kukunywa area yako. Is good information kweli. Ni kweli. Haya, 1 in 30 are addicted to tobacco. Ni tobacco ama ni tobacco? Ni hiyo ni sigara ama mbaki sasa. Zote hizo ni tobacco zote mbili. Yes, but in tofauti. The consumption is different. And sometimes even the components are different. Pia hao ni wengi. 1 in every 30. Mazee hakuna kijana. Na in between 15 to 65. Tell me somebody who knows a relative who does not smoke a cigarette. Hakuna. Unajua hiyo ni yenye unajua. Wale watu pia wanakula mbake wengi, si ati utajua mtu anakula mbake. Unajua mzee yake kukula mbake inuki ni nini, quality safi ni nini, iko sawa. Unajua juzi ndio nilijua kuna mbake local na international. Wewe ndio uliniambia. Mimi nimeishi kudhani mbake is the cheapest and the most local form of tobacco. No, juu nilikuwa naona hoja inauzwa kwa zile manini za mandizi. Some tobacco is more even expensive. Na bado inafungwa na hiyo kichwa mandizi. Juu hivyo ndio inakaa hiyo na. Why is it banana? Mbona inafungwa na hiyo kichwa? I don't know, I think hapo inakaa tu yani kama imerelax. Juu kia kama mambo mali nyingine I think ni kama inavuruta moisture. So wapo kwa nini haipati hiyo kitu? Kwa hivyo to. Tobacco. So 1 out of every 30. Very good information kama unataka kuleta vape zinaitwaje hizi mavitu watu wanavuruta, watu ya shisha, watu ya kuuza mafegi pale mtaani, hata saa hii usiku mahokare. Hiyo ni information vidi sana. Lakini niliona pia hiyo mambo ya vape pia ni ngori kidogo. There is also another study that is showing vaping can shrink testicles and cause sperm count to plummet. This is a story from a Turkish scientist. A Turkish scientist. Where are you getting this data from? Please, you need to share for authentication. Turkish scientists took readings. I'm reading this from the Uncut official Instagram page. Took readings of the rats testicle size before and after exposing the animal to cigarette smoke and e-cigarette vapors. As well as identifying biomarkers of stress in the blood and genitals. And yet the impact of conventional cigarette smoke, as previous studies suggest, is even worse on the male organ
researchers confirmed. So the sperm count of rats exposed to e-cigarette vapor was 95.1 million sperm per milliliter, compared to 98.5 million per milliliter in the group who were not exposed to any nicotine substance. So unasema mzee watu wa kutoa mamoshi wajijuke sana. Bada makei tena zimeingia kwa tumbo. Zina shrink. Nataka rudi kwa ile statistics tafadhali. Ile statistics nilikuwa nakwambia hiyo sasa ya fegi, hiyo mambo ya vaping kidogo ina nini. So it continues, inasema 1 in 125 they are addicted to jaba. 1 in 125. Who doesn't know a relative who choose jaba? Wako top on the list. Including probably yourself. Kweli. Ni mimi top of the list. So ndio nasema these are very good market data. If you look at the things that Nakara is trying to tell entrepreneurs. Na sahi I think lakini ni pia ni ujue kama wewe umetajwa kwa hiyo 1 in every, ujue kwa hiyo statistics. Na hiyo sina ni wake up call. Kama uko addicted. Si wanaongelea not usage. Addiction. Wanasema addiction. You can't do without it. Yes. Unameuliza ya pombe, who doesn't know? Somebody. Ya sigara, who doesn't know somebody? Jaba nani, who doesn't know somebody? Hakuna. Continue. Endelea na statistics. Na hiyo jaba kwanza sasa hivi imeongezeka juu I think kwa sewa young pia sawa na jana sana. Wako na access ya gut kuliko haraka sana. Na ni easy na tena hii majani tena akadia, unajua sasa ile kujenga kwa cheap. Unajua kitambo si kila mtu angekula veve. Si kila mtu angeafford veve. You must be doing something working, bro. Veve uweze kula ati. Hakukuwa na achwani. Achwani gani? Surba uweze pata cheapest tunapata ilikuwa ya ngapi? Surba. Hiyo time. Hiyo time ungeenda upate surba mzeni tu chwani ama ruabe. Yes. Na sasa hiyo umeingia downtown, umeingia maeri ya mashimo na unajulikana. Mahali wewe unasema nini? Sasa unajua sasa leaves raise imekuja sasa kila mtu anaweza ni affordable na nini na nini. Endelea na statistics. Ya mwisho and ni hii ya 1 in every 111 they are addicted to cannabis. Yes. Nani anjue mtu wa bangi kwa ama hata stories. Yes. Na huyo ni ule amekataa, ameombewa kila kitu, amejaribu huyo mtoto ni mzuri, shida yake tu ni bangi. So hiyo statistics pia ni poa zitoke. Ndio pia watu unajua, kuna mtu niliona akisema addiction ikianza kuingia wasi wengi upata hiyo alert. Unajuanga? Unajua sasa uko level hauwezi operate bila hiyo kitu. So hiyo time hapo ndio determining factor inaingililia, kama utasink ama kama utaondokea. Wewe ndio hiyo call to action unwe utaisikia wa kwanza. Juu pia sasa unajua addiction ni kitu sasa umeifanya sana ni basic need. Sio, umeelewa kabisa. Food, shelter, clothing na hiyo kitu kingine na water umziko sasa umeongezea kitu kingine as a basic need because you have to have it to survive. Juu inafanya pia sana wazazi wanaingia kwa mangori sana juu kuna msena joko cha kwetu wazazi walikuwa wanasema, wazazi wake wanasema sana anapenda sana kukula mira jaba and they were looking for a solution to this huyu jamaa acha kufanya hivyo. Kumtoa meno nini? Si kumfanya tena wakimwajia gam tena uwezi piga nayo miti. Najua ku access si rahisi. Sasa wakapatana na mtapeli kabla wa find solution. So wanauziwa madawa fulani za kupatia huyo jamaa. Atule jamaa anaambiwa time yenye anasikia ni kama anataka kuchana, anapiga hiyo kadawa. Namaliza kiu ya jaba. Vile kwambia huyu daktari ni
how ni daktari qualified aje? Ni watu wangapi amepea hiyo kakiwi kaisha wakaja kushikisha wakaja ati juu ana blame pia sana tena, unajua akipiga jaba ndio mafegi sasa taki pia inaingia, so hizo tudawa ni ya kusuppress. But nikamwambia wachunguze sana wasikiwa na meza juma vitu zenye hiyo si nini tena pige pufu si madawa poa kwa mwili na unaambiwa ni za kumaliza addiction. So is this here on the program? I think so. Jaba alioacha siko sure juu unajua anaweza chana na ateme na akam akujakiwa jaba na watu wamezei no, for me Kenya na feel ati hizo statistics hivyo venye wanazitoa sasa wazi break down into regions. Ndio pia regions wajue ziko affected aje. Unacheki unajua wangeendanga pia into the nini ya kuonyesha hii shughuli ufanyikaji. Because how do people get themselves in those situations of addictions? Na unatapata watu wengi eventually they were not even drug users. So unajua watu wengi hawajui hiyo process ya how do you get into drugs. Yes. Unaingianga aje? Unaona? So kama ni peer pressure watu wataki kusema ili litokeaje. Kama ni kitu kingine ilifanya hivyo ulijipataje kwa hiyo situation, sasa wewe ni mtumizi. Hizo ndio the real mpaka unajua wauzaji. Ulianza aje? Because that's the only way that somebody can know, hey, by the way iko hivi na hivi. Watu wengi ukuiti chini ya maji. Patata wezi ongelea hiyo story. Utaki. Na hata utaki kuulizwa. Because it's a bad thing you feel. Ukijipata sasa unajua hapa ni blanda jo. Na mara mingi tunatakanga kusikia hiyo sauti inakwambia tunazama jo. Chorea. Lakini hiyo conversation unasikianga ikibo. Unaisuppress. Sasa ukipiga unaisahau. Ama unasema kesho, tawacha kesho. Kesho tena unapatana na Cliff kuna kingine kinoma. Kinakupatia memories fit sana. Sasa unajua huko tu unayumba. Ndio hivyo. Ama piano. Ngoma inakuwa gengine hatari ikipigwa pale masaa yake. Utafurahia. Alafu kuweka level fulani. Ka level kanini yako? Kale ka you don't care about your dancing style. Unajua kuna ile level ya ulevi inakuanga you don't care about how you are dancing. It's you, it's how you are feeling. Yes. Whatever style you are doing. So you don't care mtu atasema una dance aje ama aje. Hapo ndio wazungu wanakuanga wametupita. Unaonanga bado tu amejiachilia tu yani ni kubanjuka. Ni kubanjwa astuliwi na styles. Ni mambo yake. Ni mambo yake. How they are feeling the music. Yes. Ndio. But sasa unajua wengine wetu tunalemeangwa kubanjuka juu you care so much kama hiyo move ni perfect. Unasahau wewe si ati wewe ni dancer. Kujifurahisha unafaa kuwa unajifurahisha. That's why watu wa dance sana. Unaogopa kudance uchome labda uko na crush. Nashangaa huyu jamaa ana dance aje tena. Mbona nashangaa hivyo? Ni kwani kuna mahali umepanga tutaenda kudance na wewe? Siku najua kuna ile kitu ya coolness. Coolness gani? Hiyo kitu ya kukataza watu wa dance ni juu ati unaniaibisha na kuaibisha wanaona nani? Also you care about how I dance. Leo kuogopa kuaibishwa. Hapana, inafaisha jo. Kesho ni siku. Kesho ni siku nyingine, tuonane.